வணக்கம் நண்பர்களே, சுபா குக்கிங் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கிற உணவு வகை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீட்ரூட் இட்லி. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இட்லி மாவில் 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள், காரத்துக்கு மிளகாய் தூள். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் சேர்க்கணும், அப்புறமா துருவின பீட்ரூட்டை சேர்க்கணும். அப்புறம் அதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இட்லி ஊற்றினா இட்லி ரெடி. அப்புறம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம். இதை மிக்ஸ் பண்ணலாம். இட்லி தட்டில் நான் எண்ணெய் தடவிட்டேன். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து ஊற்ற வேண்டியதான். ஊற்றியாச்சு. மூடி போட்டு வேக வச்சா இட்லி ரெடி ஆகிடும். 8 மினிட்ஸ் வேக வைப்போம். இட்லி ரெடி ஆயிடுச்சு. எந்திரிச்சான்னு பார்க்கலாமா? இன்னும் வேகணும். இன்னும் வேணும். நல்லா எந்திரிச்சிருக்கானா. ஸோ இன்னொரு 5 மினிட்ஸ் வைக்கிறேன். 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்ப்போம். ஏ வெந்தெடுத்தோ. இது பீட்ரூட், ஸோ அதை ஒட்டிட்டு வந்துடுச்சு. வேறு மற்றபடி வெந்துருச்சு. ஐ கேன் ஃபீல் இட். பார்த்தீங்களா? நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம லைட்டாக ஊத்தாப்பம் மாதிரியும் ட்ரை பண்ணலாம். நல்லெண்ணெய் விடலாம், தேங்காய் எண்ணெய் கூட விடலாம். பீட்ரூட் இட்லி ரெடி. நல்லா வருது. இதுவுமே அவ்வளோதான். இந்த கோக்னட் சட்னியில் கருவேப்பிலையும் போட்டு அரைச்சனால தான் அது க்ரீனிஷாக இருக்குது. வேறு ஒன்றும் இல்லை. சாப்பிட்டு பார்க்கலாமா? ஆக்சுவலி பீட்ரூட் இருக்கிறதே தெரியல. நார்மல் இட்லி மாதிரி சூப்பராக இருக்கு. பாய். ஸோ இவங்களுக்கு இட்லியை விட ஊத்தாப்பம் தான் கேட்பாங்க. லெட்ஸ் see. Good? Amazing.